ஹாய் ஹலோ ஸ்கீசஸ் வால் தலைவன் தலைவிங்கிற படம் வந்துச்சு. பார்த்தாச்சு, என்ஜாய் பண்ணிச்சு, ரிவ்யூ ரெண்டும் போட்டாச்சு. பார்க்கலாம் முதல்ல வீடியோ போய் பாருங்கள். அடுத்தது இந்த செக்மெண்ட் என்னென்னா சோஷியல் மீடியா கலவரங்கள். நம்ம படத்தை இன்ஸ்டாகிராம் எக்ஸ் ரெடிட்னு என்னமா போட்டு அலசி ஆகிறாங்கிறத வச்சு நம்ம பார்க்கலாம். வாங்க ஸ்ட்ரைட்டாக வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். வாங்க அடுத்த பஞ்சத்தை போய் பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு நேரம் எங்கே போகிறோம்? ஃபிலிம் கிரிட்டிக் சுதீர் ஸ்ரீனிவாசன்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்காரு தலைவன்? ரிப்ளை டு பீப்புள் ஹூ ஆர் காலிங் ஹிம் ஹெரிட்டிஸ் ஃபார் நாட் லைக்கிங் தலைவன் தலைவி. இதுதான் இந்த ஃபுட்டேஜ். ஃபர்ஸ்ட் யூ ஷுட் ஸ்டார்ட் சீயிங் யுவர் லைஃப் வேர் யூ ஆர் பார்ன், வேர் யூ ஆர் க்ரோன் அண்ட் ஹூ யூ ஆர். Then start the review by saying never seen this kind of quarrels in my life, mostly conducted by the people. You know nothing about my early life and strife. I grew up in hardships and cramped up home with 10 people bundled together and witnessed to daily quarrels that make Agasam and RC seem like pacifists. இங்கிலீஷ் கற்றுக்கிட்டா இலிட் பூர்லி மேட் ரூரல் ஃபிலிம் பிடிக்கலன்னா ப்ரிவிலேஜ்ட். The quality of films has little to do with whether it indicates or incidents, whether its incidents are realistic or not. My issue with Thalaivan Thalaivii was never once the quarrels are unbelievable. In fact, I even used the word documentation at the beginning for this reason. Right. கீழே என்ன போட்டிருக்காங்க பார்த்துருவோமா? If you do have a cast to make in favor of film, do so politely. You are more likely to change opinions or learn something along the way when you are invite an exchange, not when you are making assumptions about someone else's personal life, past identity. நீளமாக படித்து பழகுங்க, சுருக்கமாக எழுதி பழகு. சுதீஷினாசன். It's been a while since I saw a film with so many thoroughly unlikable characters. His parent Sinthaman as a bloodthirsty, vindictive brother, Agasaviran Vishabhadri as a venomous mother. Oh, and Perez's mother isn't much better, nor is Agasaviran's sister. Actually, all of them are so streachy and insufferable that Agasam and Rasi, who spent half the time yelling at each other, also seem like conflict-averse saints in comparison. Clearly, the makers saw some film potential in silly domestic squabbles and went to trying to make a comedy out of it. Amid all the screaming though, it's hard to look at the humor when the characters aren't yelling, they are slapping each other. I really searched for enjoyment here. For luck of it, I wondered if the film expelled me to perhaps empathize with Agasan or RC. Was I supposed to feel sorry for them? Maybe I would have, if they could have a moment's peace with each other. But RC, well, her contact name for Agasam is Kirkubaya. Fresh group of people arrive to keep the noise at dangerous decibel levels under the guise of peacemaking. The only waking amusing bits when Vishabhadri threatens chaos, then submits exactly to its wife in a better film. I would talk about how he brings innocence even to his ex-rowdy character, but between one character being called Sakalati Munda and another saying wife Nale Thalaivii da, it's hard to spot any humanity at all. A film like this should make you root for the couple to reconcile. Me, I was rooting for the separation. If only so there would one or two less people to join in yelling contests. The most pleasure I got from Thalaivii shot of local food being made, parotas and salna. Those shots of people eating satisfaction, I guess it's probably not a great sign when the only thing you remember fondly from a film is fleeting visual of food. If this film's objective was to show how horrible people can be to each other, sure, objective fulfilled. I guess because I certainly walked out just wanting to be left alone for a long time. Parallel. What's with all these dashes? Reviewers starting using AI too. I've used an MS word. It was more recent version of writing and blogging that has become more and more common among writers. They even started using it in research papers. Just because dashes are used doesn't mean it's AI generated. It could be author adapting to recipient update in formatting. Yes, during the beauty of them dash. இப்போலாம் யார் டேஷ் யூஸ் பண்ணாலும் யூஆர் அக்யூஸ்ட் ஆஃப் யூஸிங் ஏ. இவர் எப்போவுமே கூலாக தான் டீல் பண்ணுவார், அவரே கூலாக யூஸ் பண்ணிட்டாங்க. இமேஜின் if someone calls me it is for not liking Thalavan Thalaivii, I will gladly accept it. It's better than accepting that abomination as a movie, and I really can't argue with them on my taste because, well, all our sensibilities are too different, and let's face it, we aren't standing in the same room. This is sort of film will be relatable because you have such family members experiences, or be difficult to enjoy for the same reason. Taking a pot shot at the reviewer for being elitist is pointless because enjoyment can't be forced. He isn't even analyzing the movie so much as expressing he could not like the characters or enjoy the movie. Perfectly valid. And by the second of all the laughters in the theater, others are well enjoyed it as a different sort of slice of life movie. Not that soothing kind but kind that makes you laugh because you know people who bicker like this.
அடுத்து என்னப்பா, செத்தாதான் ஹாரர் படம் பிடிக்கும்னு அறிவிச்சிடலாமா? TAL rejecting toxicity is elitist. This level of gaslighting surpasses the PR for union government schemes. அதே எலிட்டிஸ்ட் பாரஞ்சித் படத்தை பிடிக்கலன்னு சொன்ன காஸ்டிஸ்ட்னு டேக்லைன் கொடுத்துருக்காங்க. திஸ் லெவல் கேஸ்லிங் சப்போஸ் த பிஆர் ஃபார் முஸ்லிம்ஸா. என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தவங்க எல்லாரும் படம் செகண்ட் ஹாஃப் கற்றுக்கிட்டே இருக்காங்க, காது வலிக்குதுன்னு சொன்னாங்க. இப்போ அது பிரச்சனைன்னு சொன்னாலும் பிரச்சனையா? வி ஆர் பேக் பை டைம்ஸ் சேயிங் பாரஞ்சித் மூவிஸ் பிடிக்கல, நீ ஒரு காஸ்டிஸ்ட். அதையும் பாரஞ்சித் இஷ்யூவும் கனெக்ட் பண்ணுற பற்றியா நைஸா? வி ஹியூமன்ஸ் ஆர் சேம், வி ஜஸ்ட் நீட் சம் ரீசன் டு ஹேட் சம்மன். Where is the popcorn? We are inside the theater now, so popcorn will be costly. Sudhir is mostly neutral and has a positive outlook. Why this unnecessary hate? Has Pandey has made a single solid movie after Pasanga? He's just milking the rural template with soap level shit. அதெல்லாம் பிடிக்கலனா எலிட்டிஸ்டா. And it's not as if directors can't make solid rural films. Labbar Pandan, even American being recent examples. எல்லாரும் பேசாம மாரிசா பாருங்கயா, ஒர்த்து வருமா ஒர்த்து. He gave positives for Annatha of all movies. As much as I hate this pretentious prick with the fake accent, he is spot on with the review. Both T and T are screaming throughout the film and unbearable. I've seen him picking arguments which favors him in the past. ஒரு 50-50ல வந்து நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் பார்க்கலாம். ஓகே ஃபைன். ஆக மொத்தம் ஒரே சம்பவமாக தான் இருக்குது சோஷியல் மீடியா, அதை மட்டும் நல்லா தெளிவாக தெரியுது. ஸோ தட்ஸ் இட் ஃப்ரம் மை என் மக்களே. இத்துடன் நான் இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன். சோஷியல் மீடியா கலவரங்கள் எல்லாத்தையும் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ சர்ப்ரைசிங். எனக்கே தலைவன் மூவியாக நான் என்ஜாய் பண்ணேன், தேட்டரில் பயங்கரமாக என்ஜாய் பண்ணேன், சிரிச்சும் என்ஜாய் பண்ணோம். இன்ஸ்டாகிராமில் ஒரே ப்ரைஸாக போட்டுருக்கேன். மேபி அது வந்து மீம்ஸ் கிரியேட்டர் காசு கொடுத்துப்பாங்கன்னு தெரியல. ட்விட்டர் சந்திலையும் ரெடிட்லையும் போட்டு போலன்னு பொழுதுருக்காங்க. டு சப்மிட் அப் ஆல் சிம்பிளி புட், டிவோர்ஸ் இஸ் நாட் த சொல்யூஷன் சொல்கிறதே ஒரு முட்டாள்தனம். அது ஒரு சொல்யூஷன் கிடையாது. டிவோர்ஸ் இஸ் நாட் த சொல்யூஷன்னே முழு சொல்யூஷன் கிடையாது. அது முழு புரிஞ்சுக்கோங்க. இட்ஸ் அ சப்ஜெக்டிவ் ஒன், இட்ஸ் எவால்விங் ஒன். ஒவ்வொரு கேஸ்லையும் ஒவ்வொரு விஷயத்துலையும் ஒவ்வொரு போஸ்ட்புட்லையும் மாறுபட்டுக்கிட்டே இருக்கும். படத்தில் போய் லைஃபோட நெறிகளையும் வாழ்க்கை எப்படி வாழுங்கிறத தேடிக்கிட்டு இருக்காதிங்க. அதுக்கு நல்ல நல்ல புக்ஸ் இருக்குது, ஆத்தர்ஸ் இருக்காங்க, அப்புறம் செல்ஃப் மேட் புக்ஸு, செல்ஃப் ஹெல்ப் புக்ஸ்லாம் இருக்குது. அதெல்லாம் போய் படிங்க. ஓகே, இந்த வீடியோ நான் முடித்துக் கொள்கிறேன். நான் படம் பிடிச்சிருக்கேன் லைக் பண்ணுங்கள். அண்ட் யூ வாண்ட் டு கிவ் மீ சம் சஜஷன்ஸ், ஃபீட்பேக். ப்ரோ இதெல்லாம் பண்ணுங்க ப்ரோ நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு எதுவாக இருந்தாலும் சரி, மேக் யூஸ் ஆஃப் கமெண்ட் செக்ஷன், லெட் மீ நோ. நான் எல்லாத்தையும் படிச்சு நான் அதுக்கு நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணி சீக்கிரம் ஒரு நல்ல வீடியோ போடுறேன். அண்ட் இஃப் யூ வாண்ட் டு சப்போர்ட் மீ, hit that subscribe button. That's the one you can support in a community like me. Cool. See you all. Peace out.